En una callajuela de Sevilla, el air olía a azahor y promesas rotas. Diego, de 16 años, apretaba una mochila rida contra su pecho mientras las lágrimas le quemaban los ojos. Sus padres, los mismos que lo habían criado con rizos y rigidez, acababan de dejarlo frente a un orfanato con una sola frase. No podemos tener un hijo como tú. Era 2005, y aunque España avanzaba hacia la modernidad con leyes que abrazaban la diversidad, en el corazón de algunos hogares, el amor seguía condicionado por el prejuicio. Diego, con su cabello rizado y su alma inquieta, había confesado su verdad, era gay. Lo que esperaba que fuera un momento de liberación se convirtió en un destierro. La puerta del orfanato, un edificio gris con ventanas que parecían ojos cansados, se cerró tras él con un crujido que resonó como un adiós definitivo. En el orfanato, Diego conoció a otros chicos que, como él, cargaban historias de rechazo. Entre ellos estaba Alvaro, un joven de 16 años con ojos que parecían guardar un océano. Alvaro, de Cádiz, había legado al orfanato tras un escándalo familiar. Su madre, una viuda devota, no pudo soportar que su único hijo degenerara su fe. A pesar del dolor, Alvaro tenía una chispa que no se apagaba, una risa que llenaba los pasillos fríos del orfanato. Diego y Alvaro se convirtieron en refugio, el uno del otro. Las noches en el orfanato eran largas, pero juntos las hacían soportables. Hablaban de sueños imposibles. Diego quería ser pintor, leaner lienzos con los colores que sentía en su alma. Alvaro sonaba con ser escritor, contar historias que sanaran corazones rotos. En un mundo que los había desecado, encontraron en su amistad un hogar. Pero la vida en el orfanato no era fácil. Las mañas que lo dirigían, aunque estrictas, intentaban mantener un equilibrio entre disciplina y compasión. Sin embargo, los otros chicos no siempre eran amables. Diego, con su carácter reservado, se convirtió en blanco de burlas por su sensibilidad. Alvaro, en cambio, usaba su ingenio para desviar las agresiones, pero no siempre lo lograba. Una noche, un grupo de chicos mayores los acorraló en el patio trasero. Maricones, escupiron, mientras los empujaban contra la pared. Diego sintió que el mundo se derrumbaba de nuevo, pero Alvaro, con una valencia que escondía su propio miedo, se interpuso. No les da el poder de hacer sentir pequeño. Lo susurró a Diego después, mientras curaban sus rasguños bajo la luz de una linterna robada. Esa noche, bajo un cielo estrellado que parecía burlarse de su dolor, Diego y Alvaro hicieron un pacto. Saldrían del orfanato y construirían una vida donde nadie pudiera arrebatarles su dignidad. Se tomaron de las manos, un gesto que era más que amistad, aunque ninguno se atrevía a nombrarlo aún. Los años pasaron, y con ellos, las heridas se convirtieron en cicatrices. Cuando Diego cumplió 18 años, tuvo que abandonar el orfanato. Alvaro, un año menor, le permitió que lo encontraría pronto. Diego se fue a Madrid, donde trabajó en bares y cafeterías mientras estudiaba arte en una escuela nocturna. Cada pincelada en sus lienzos era un grito de libertad, un intento de pintar el dolor y transformarlo en belleza. Alvaro, por su parte, se quedó en Sevilla, trabajando como ayudante en una librería mientras escribía en cuadernos gastados. La distancia no rompió su conexión.
Se escribían cartas, largas y líneas de vida, compartiendo sueños y temores. En una de esas cartas, Alvaro confesó algo que cambió todo. Diego, creo que no solo te quiero como amigo. Creo que te amo. Diego, al leerlo, sintió que su corazón se detenía y, al mismo tiempo, latía más fuerte que nunca. Respondió con una carta temblorosa, admitiendo que él también sintió lo mismo. Cuando Alvaro cumplió 18 años, viajó a Madrid. El reencuentro fue como un incendio. Abrazos, lágrimas y un primer beso que sabía a promesas cumplidas. Decidieron construir una vida juntos, enfrentando un mundo que no siempre los aceptaría. Diego comenzó a exponer sus cuadros en pequeñas galerías, mientras Alvaro publicaba sus primeros relatos en revistas locales. Su amor, aunque joven, era feroz, un faro en medio de la tormenta. Pero el pasado nunca se queda atrás del todo. Una tarde, mientras Diego y Alvaro paseaban por el Parque del Retiro, un sobre legó a su pequeño apartamento. Era una carta de los padres adoptivos de Diego, los mismos que lo habían abandonado. Decía que estaban enfermos, que necesitaban ayuda. Diego sintió que el suelo se abría bajo sus pies. ¿Cómo podía enfrentarse a las personas que lo habían desechado por ser quien era? La carta temblaba en las manos de Diego mientras la leía una y otra vez. Sus padres adoptivos, Carmen y Antonio, escribían con un tono que mezclaba súplica y arrepentimiento. Carmen estaba enferma, un cáncer que avanzaba rápido, y Antonio apenas podía mantenerse en pie tras un derrame cerebral. Pedían verlo, pedían ayuda. Diego dejó caer la carta sobre la mesa, su rostro una tormenta de emociones. Alvaro, sentado a su lado, no dijo nada al principio. Sabía que Diego necesitaba espacio para procesar el impacto. Pero cuando vio que las lágrimas comenzaban a rodar por las mejillas de Diego, lo abrazó con fuerza. ¿Qué quieres hacer? Preguntó Alvaro, su voz suave pero firme. No lo sé, respondió Diego, su voz quebrada. Me abandonaron, Alvaro. Me dejaron como si fuera basura. ¿Por qué debería ayudarlos ahora? Alvaro no tenía respuestas fáciles. Él también cargaba el peso de su propio abandono, pero su madre había fallecido años atrás, y nunca tuvo la oportunidad de enfrentar su pasado. Diego, en cambio, estaba frente a una encrucijada. En los días siguientes, Diego apenas hablaba. Sus pincels, que solían moverse con pasión, se quedaron quietos. Alvaro intentaba llenar el silencio con historias, con risas, pero el dolor de Diego era un muro difícil de escalar. Finalmente, una noche, Diego tomó una decisión. Voy a Sevilla, dijo, mirando a Alvaro con determinación. No por ellos, sino por mí. Necesito cerrar esta herida. Alvaro asintió, aunque una parte de él temía lo que este viaje podría descentrar. Decidieron ir juntos. El tren a Sevilla fue un viaje silencioso, con Diego mirando por la ventana, mientras los paisajes de España pasaban como recuerdos borrosos. Alvaro, a su lado, escribía en un cuaderno, plasmando sus pensamientos sobre el amor, el perdón y la redención. Cuando llegaron a Sevilla, la ciudad los recibió con su calor abrasador y sus calles llenas de vida. La casa de Carmen y Antonio estaba en un barrio humilde, con paredes desconchadas y un air de decadencia. Diego llamó a la puerta, su corazón latiendo como si quisiera escapar.
Carmen abrió la puerta. Estaba más delgada de lo que Diego recordaba, con el rostro marcado por la enfermedad. Sus ojos, sin embargo, se llenaron de lágrimas al verlo. Diego, susurró, extendiendo una mano temblorosa. Diego no se movió. La rabia, el dolor y la confusión lo anclaban al suelo. Alvaro, a su lado, lo apretó la mano, un recordatorio silencioso de que no estaba solo. Solo vine porque me lo pidieron. Dijo Diego, su voz fría. ¿Qué quieren de mí? Carmen los hizo pasar. El interior de la casa era un reflejo de su estado, desordenado, lleno de recuerdos de una vida que alguna vez fue plena. Antonio, sentado en una silla de ruedas, apenas podía hablar. Sus ojos, sin embargo, seguían a Diego con una mezcla de culpa y súplica. Carmen explicó que estaban al borde de perderlo todo. El tratamiento de su cáncer era costoso, y Antonio necesitaba cuidados constantes. Habían gastado sus ahorros y no tenían a nadie más. Diego escuchaba, pero cada palabra era como un cuchillo. ¿Cómo podían pedir ayuda después de haberlo abandonado por ser gay? Alvaro, siempre el mediador, intervino con suavidad. Señora, entiendo que están en una situación difícil, pero Diego también ha sufrido. ¿Por qué no le contaron la verdad antes? ¿Por qué lo dijeron? Carmen bajó la mirada, avergonzada. Canto como, años atrás, la prisión de la comunidad y su propia fe los habían cegado. Creyeron que apartar a Diego era lo correcto, que lo salvarían al enviarlo al orfanato. Pero con el tiempo, el arrepentimiento los consumió. No espero que me perdens, dijo Carmen, con la voz rota. Solo quería ver una vez más. Diego no respondió. Salió de la casa, seguido por Alvaro, y camino hasta un parque cercano. Ali, bajo un naranjo, se derrumbó. Alvaro lo abrazó mientras Diego lo raba, dejando salir años de dolor acumulado. No sé si puedo perdonarlos, confesó Diego, pero tampoco sé si puedo vivir con este odio dentro de mí. Alvaro lo miró, sus ojos brillando con una mezcla de amor y determinación. Hagas lo que hagas, lo haremos juntos. Diego y Alvaro decidieron quedarse en Sevilla unos días. Alquilaron una pequeña habitación en un hostal cerca de la catedral, donde el sonido de las campanas parecía marcar el paso del tiempo. Diego necesitaba pensar, decidir qué hacer con la petición de sus padres adoptivos. Cada noche, él y Alvaro caminaban por las calles de Triana, hablando de todo y de nada, buscando claridad en el caos. Una tarde, mientras pasaban por el río Guadalquivir, Diego se detuvo frente al agua, que reflejaba las luces de la ciudad. ¿Crees que el perdón es posible? Preguntó, su voz apenas un susurro. Alvaro lo pensó un momento, eligiendo sus palabras con cuidado. Creo que el perdón no siempre es para ellos. A veces es para ti, para que puedas seguir adelante sin cargar ese peso. Diego asintió, pero la idea de perdonar a Carmen y Antonio aún le parecía imposible. Sin embargo, algo en su interior había comenzado a cambiar. La rabia seguía Ali, pero también había un anhelo de paz, de ser un capítulo que lo había definido durante demasiado tiempo. Mientras tanto, Alvaro comenzó a investigar cómo podían ayudar a Carmen y Antonio sin que Diego tuviera que enfrentarse a ellos directamente.
Descubrió una organización local que apoyaba a personas mayores en situación de vulnerabilidad. Con su encanto natural, Alvaro convenció a la organización para que evaluaran el caso de Carmen y Antonio. Pero había un problema. La ayuda no sería inmediata, y los gastos médicos de Carmen no podían esperar. Diego, al enterarse, sintió una punzada de culpa. Aunque no quería admitirlo, la imagen de Carmen, frágil y enferma, lo perseguía. Decidió que ayudaría, pero no por amor, sino por humanidad. Vendió uno de sus cuadros, una paisa que había pintado en sus días más oscuros, línea de tonos azules y gris que representaban su soledad. El dinero no era mucho, pero cubriría algunos meses de tratamiento para Carmen. Cuando Diego llevó el dinero a la casa, lo hizo sin ceremonias. Dejó un sobre en la mesa y dijo: "Esto es lo que puedo hacer. No esperen más de mí." Antonio, desde su silla de ruedas, intentó hablar, pero las palabras lo aterraron. Carmen, con lágrimas en los ojos, solo asintió. Diego salió de la casa con el corazón más ligero, aunque no completamente libre. De vuelta en el hostal, Alvaro lo esperaba con una sonrisa y una botella de vino tinto. "Eres más fuerte de lo que crees," le dijo, alzando su copa. Diego sonrió por primera vez en días. Esa noche, hablaron hasta el amanecer, recordando los días en el orfanato, los sueños que habían compartido, y cómo, a pesar de todo, habían encontrado el amor. Pero la historia no terminó ahí. Una semana después, Diego recibió una llamada inesperada. Era una trabajadora social que había hablado con Carmen. Al parecer, Carmen había comenzado a escribir un diario, un relato de su vida y sus errores, con la esperanza de que Diego lo leyera algún día. La trabajadora social lo entregó el cuaderno a Diego, quien lo aceptó con reticencia. Esa noche, solo en la habitación del hostal, Diego abrió el cuaderno. Las primeras líneas lo golpearon con fuerza. "Diego, mi niño, nunca supe cómo amarte como mereces. Pero nunca dejé de hacerlo, aunque lo hice mal." Diego cerró el cuaderno, incapaz de seguir leyendo. Las palabras de Carmen eran un eco de su propio dolor, pero también una grita en la armadura que había construido alrededor de su corazón. El cuaderno de Carmen se convirtió en una presencia constante en la vida de Diego. Lo lavaba consigo, pero no se atrevía a abrirlo de nuevo. Cada vez que lo miraba, sentía una mezcla de curiosidad y miedo. ¿Qué más podía decir Carmen que no hubiera dicho? ¿Podían sus palabras cambiar el pasado? Alvaro, siempre paciente, no lo presionaba. Sabía que Diego necesitaba tiempo. En cambio, se enfocó en mantenerlos a flote. Sus relatos comenzaban a ganar reconocimiento, y una editorial pequeña en Barcelona mostró interés en publicar un libro suyo. Alvaro estaba emocionado, pero también preocupado por Diego, que parecía atrapado en un limbo emocional. Una noche, mientras compartían una cena sencilla en su hostal, Alvaro propuso algo inesperado. "¿Y si organizamos una exposición para tus cuadros aquí en Sevilla? Podría ser una forma de cerrar este capítulo, de mostrar al mundo quién eres." Diego dudó. Sus cuadros eran su alma al descubierto, y exponerlos en la ciudad donde todo comenzó lo parecía aterrador. Pero la idea también lo emocionaba. Quizás era una forma de reclamar su lugar, de demostrar que, a pesar del rechazo,
había florecido. Con la ayuda de Alvaro y algunos contactos en la escena artística local, organizaron una exposición en una galería pequeña en el barrio de Santa Cruz. Diego eligió cuidadosamente sus obras, lienzos que contaban su viaje, desde la oscuridad del orfanato hasta los colores vibrantes de su vida con Alvaro. La exposición se tituló Renacer, un nombre que resonaba con su historia. La noche de la inauguración, la galería estaba llena de curiosos, artistas y vecinos. Diego, nervioso, se mantenía cerca de Alvaro, quien no dejaba de animarlo con palabras y sonrisas. Para sorpresa de Diego, Carmen apareció en la galería, apoyada en un bastón y acompañada por una enfermera. Diego sintió que el aire se lo escapaba, pero Alvaro lo apretó la mano, dando fuerza. Carmen se acercó lentamente, sus ojos recorriendo los cuadros. Se detuvo frente a uno en particular. Un lienzo que mostraba a un niño solo en un patio, rodeado de sombras, pero con un rayo de luz que lo iluminaba. Y es hermoso, dijo Carmen, con la voz temblorosa. ¿Why duele? Diego no sabía qué responder. Una parte él quería gritar, preguntar por qué había tardado tanto en verlo. Pero otra parte, más pequeña, sintió algo parecido a la compasión. No lo hice para ti, respondió Diego, su voz firme pero no cruel. Lo hice para mí. Carmen asintió, como si entendiera. Antes de dejó una carta en las manos de Diego. No tienes que leerla ahora, dijo. Pero espero que algún día lo hagas. Y esa noche, la exposición fue un éxito. Los cuadros de Diego se vendieron bien. Y la prensa local escribió sobre el joven artista que transformaba el dolor en belleza. Alvaro, radiant, celebró con Diego hasta altas horas de la madrugada. Pero en el fondo, Diego sabía que la carta de Carmen seguía esperando, como un peso invisible. Días después, Diego finalmente abrió la carta. En ella, Carmen no pedía perdón directamente, sino que contaba su propia historia. Una infancia marcada por la rigidez. Un matrimonio donde el amor se mezclaba con el miedo, al que dirán. Escribió sobre cómo la enfermedad lo había hecho enfrentar sus errores, y cómo, en tarde, quería intentar reparar el daño. Diego lloró al leerla, no por tristeza, sino por alivio. No estaba listo para perdonar, pero por primera vez sintió que podía dejar de odiar. La exposición marcó un punto de inflexión para Diego. De vuelta en Madrid, su carrera como artista comenzó a despegar. Galerías más grandes mostraron interés en sus obras, y su nombre empezó a sonar en los círculos artísticos. Alvaro, por su parte, firmó un contrato para publicar su primer libro, una colección de relatos sobre amor y redención. Juntos, estaban construyendo la vida que siempre habían soñado, pero el pasado seguía siendo una sombra. Diego decidió leer el cuaderno de Carmen. Lo hizo en pequeñas dosis, página por página, dejando que las palabras se centren. A través de sus escritos, conoció a una Carmen que no recordaba, una mujer atrapada por sus propios miedos, que había amado a Diego a su manera, pero no había sabido cómo demostrarlo. El cuaderno no justificaba el abandono, pero le dio a Diego una perspectiva que no había considerado antes. Una mañana, Diego recibió una llamada. Era la enfermera de Carmen. Su estado había empeorado,
y los médicos no le daban más de unas semanas. Diego sintió un nudo en el estómago. No estaba seguro de querer volver a Sevilla, pero algo en su interior lo empujaba a hacerlo. Álvaro, como siempre, estuvo a su lado. Viajaron juntos, y esta vez, Diego llevó consigo uno de sus cuadros, una obra nueva, un retrato de él y Álvaro bajo un cielo lleno de estrellas, un homenaje a su amor y su resistencia. Cuando llegaron a la casa, Carmen estaba en cama, conectada a tubos y máquinas. Antonio, a su lado, parecía un más frágil. Diego se sentó junto a Carmen, sosteniendo el cuadro. Quis traer esto, dijo, su voz temblorosa. Y es lo que soy ahora. Lo que Álvaro y yo hemos construido. Carmen, con esfuerzo, levantó la mirada hacia el cuadro. Una lágrima rodó por su mejilla. Eres más fuerte que yo, susurró. Siempre lo fuiste. Diego no respondió, pero por primera vez, no sintió rabia. En cambio, sintió una extraña calma, como si una parte de él estuviera en paz. Carmen falleció una semana después. Diego y Álvaro asistieron al funeral, no por obligación, sino porque Diego sintió que era parte de su proceso de sanación. Antonio, devastado, apenas hablaba, pero antes de que Diego se fuera, le entregó una caja pequeña. Dentro había fotos de Diego de niño, recuerdos de una vida que parecía pertenecer a otra persona. De vuelta en Madrid, Diego y Álvaro reflexionaron sobre todo lo que habían vivido. Decidieron que era hora de dar un paso más en su relación. Propusieron matrimonio el uno al otro en una noche estrellada en el tejado de su edificio, con risas y lágrimas sellando su compromiso. La boda de Diego y Álvaro fue sencilla pero llena de amor. Se celebró en un pequeño patio en Madrid, rodeados de amigos, artistas y escritores que habían sido testigos de su viaje. Diego pintó un mural en el lugar, un estallido de colores que representaba su historia, el dolor, la lucha y, sobre todo, el amor que los había sostenido. Mientras planeaban su futuro, Diego decidió hacer algo que nunca pensó que haría. Escribió una carta a Antonio. No era un perdón completo, pero sí un reconocimiento de que, a pesar de todo, habían sido parte de su vida. En la carta, le deseó paz y lo agradeció por las fotos, que ahora guardaba como un recordatorio de su resiliencia. Antonio respondió con una nota breve, escrita con mano temblorosa. Gracias, Diego. Espero que seas feliz. Diego y Álvaro comenzaron a trabajar en un proyecto conjunto. Una exposición que combinara los cuadros de Diego con los relatos de Álvaro, contando historias de personas que, como ellos, habían enfrentado el rechazo y encontrado la fuerza para seguir adelante. La exposición, titulada Hogar en el Corazón, fue un éxito, no solo por su arte, sino por el mensaje de esperanza que transmitía. A medida que sus carreras crecían, Diego y Álvaro también comenzaron a involucrarse en causas sociales. Colaboran con organizaciones que apoyaban a jóvenes LGBT que enfrentaban el rechazo familiar, ofreciendo talleres de arte y escritura como formas de sanación. Cada vez que van a un joven encontrar su voz, Diego recordaba sus días en el orfanato y sentía que todo había valido la pena. Años después, Diego y Álvaro estaban en la cima de sus carreras. Diego exponía en galerías internacionales,
Y Alvaro había publicado varios libros que se traducen a múltiples idiomas. Pero lo que más los llenaba de orgullo era su hogar. No solo el apartamento que compartían, sino la comunidad que habían construido. Una tarde, mientras pasaban por las calles de Sevilla, donde todo había comenzado, Diego se detuvo frente al orfanato que una vez fue su prisión. El edificio estaba en ruinas, a punto de ser demolido para construir algo nuevo. Diego no sintió tristeza, sino gratitud. Ese lugar, con todo su dolor, lo había llevado a Alvaro, a su arte, a sí mismo. Gracias por no rendir conmigo, le dijo a Alvaro, tomándolo de la mano. Gracias por enseñarme a amar, respondió Alvaro, con una sonrisa que iluminaba el mundo. La historia de Diego y Alvaro no terminó con un final perfecto, porque la vida nunca lo es. Pero sí terminó con un sentido profundo de propósito. Habían transformado su dolor en arte, su rechazo en amor, y su abandono en un legado de esperanza. En cada cuadro, en cada palabra, dejaron un mensaje para el mundo. El amor siempre encuentra un camino, incluso en los lugares más oscuros.